how many years? Emva kweminyaka emingaphi? That is why we need to wait patiently for our God. Yiyo lento Don't funeka panic, man. yiyo lento funeka simlinde ngomongo God will reward you. uThixo uyakuvusa. The God that we serve, uThixo He simkhonzayo works with a seed. usebenza ngembewu. Akatsho uThixo about his seed yendoda. It doesn't But say the the seed seed of of a a man. woman. Uthi a seed imbewu yonkosikazi. Because a seed Ngoba imbewu is planted into a ground. ityalwa emhlabeni And the ground and the egg receives. and iqanda And lamkela it is incubated. lifukanywe ke apho. Hallelujah. Amen. And it grows and matures. Ikhule ke ide ibe Gives ndala. birth to somebody Inike from a seed. That is kwimbewu. why even when you are going to be deceived and perish, Yiyo nalento xa uzolahleka there utshabalala must be a seed. kufuneka kube khona imbewu. When you want to listen to lies of people, Xa ufuna umamela uxoxo you labantu receive what they say. wamkela It's a seed. iyimbewu leyo. A corruptible seed. Imbewu enobubi Yokonaka. yokonakala. But it has to grow Kodwa funeka when ikhulile conceived. xa ithe yamkelwa. Yiyo le nto xa kujongayo yabona ngathi apha kuwe futhi ucothe nendlebe ezingalinganiyo ungaspenda neservice ungavile loo nto ndithethayo utshekisha nale ndlebe wena. If you can be told that my ears are not equal, you'll spend all this session watching my ears to check the one that is not. No indlebe zam ndiyalingana ungazihwarishi ngaloo. Don't worry, my ears are okay. Yabo ngathi omnye umntu akuhlebela athi umfuzi uxoxa wamqaphela unendlebe ezingalinganayo sisibili akalingani yazindlebe ezi. But uyawuchitha yonke iservice utshekisha nezindlebe. You will spend all the session watching, checking these ears. Laa ndlebe yakhe bangeva. And this ear causes him not to hear. That is why when somebody tells you something that is negative, Yiyo le nto funeka uxele into ebheke you ecaleni. spend 90% of your time focusing on that without focusing on things that the Lord has done to you. Yiyo le nto uyochitha 90% of your time ucinga ngale nto ibheke ecaleni uxelele. You know what ungacingi destroys people before I go to my message? They are being destroyed by just a small thing. What is this? Into etshabalalisa abantu. That small thing makes them to forget about great things Let that has me- happened in their lives. Le nto incinci ivele imenze umntu alibale ngako konke okukhulu akhe kwenzeka ebomini bakhe. That is why even couples, Yiyo nale nto abatshati when they have a conflict, xa benengxabano yabo they just focus on this one, bajonge kule nto qha. forgetting of how this good person has been good to you. Alibale umntu indlela amhle All ngayo good lo things mntu. you are here and with your kids. Abantwana. And you look at this, the mother of my children. Mama, This is abantwana bam mother lo. of my seeds. My seeds are growing. And you are Umntwana becoming a wesizwe family. siba And you ilusapho. just focus on this. You say, Masahlukane. And you look at this and say, let us divorce. All things Into encinci destroy your lives. ibulale ubomi bakho. People leave the church. Abantu bashiya ibandla. I'm talking about babies. Ndithetha ngabantwana. They just leave the church. Xa bemke Because bangena. namhlanje uye wathetha wabamba elo lizwi wamlibala bebeqhela ukwenzani ebomini bakhe. Because today you take an offense in one word, you forget about all the other good words that were spoken over you. You know, sometimes I even forget because I'm a Amaxesha father. ndiyalibala. I'm a father in the spirit. Ndingutata. So I Umzali. rebuke, Ndiyakhalima. I restore, I Ndiyabuyisela. correct. Ndiyalungisa. So sometimes I correct a person. Mhlawumbi ndilungisa umntu. Then he just holds on to that word. Abambelele ke kolo He picks lizwi. on one word. Abambelele nje When he kwelizwi. said, Uthi uthe. and cannot give a chance to the Holy Spirit to remind him Angakhamvumeli of umoya the ongcwele. good things that the Lord has made me to impart and minister into her life or his life. Angavumeli uba umoya ongcwele akhe amkhumbuze ngezinto ezintle endithe ndazibeka apha entliziyweni yakho okanye ebomini. Who is perfect? Ngubani ogqibeleleyo? No one. Akho nomnye. Neither you who judge. Nawe wena mgwebi awugqibelelanga. That's why that side the Bible says, Ithi ke if you iBhayibhile want to judge, uba ufuna ukugweba move the plank qala ususo wakho umkade. so that you can see clear. Khona ukuze ukwazi ubona As kakuhle. long as you are not perfect, Ungekagqibeleli nje don't judge. sugweba. Asibuyele ke ezweni. Let's come back to the way. Now we are here ke ngoku. Silapha ke. We deal with this. The Bible says, Ithi ke ngeBhayibhile.
We are trying to restore, it's a restoration of spiritual fathering. Sizama ubuyisela ke ngoku ubuzali bakwamoya. Leadership, you're not the pastors. The leaders, So, leadership and the pastors, they will know in this. other words, Ngamanye amazwi, God uThixo is restoring the spiritual fatherhood. ubuyisela ubuzali That bakwamoya. very good. Like, it's not about gender. Ayikho ngesini. Ubuyiselwa ubuzali. Fatherhood. Our society. Don't Don't ever think that this thing that we're talking about, Barcelona, don't ever think that our society ekuhlaleni kwethu kwi-community has a lack of parenting. kukhona insilelo kubuzali. That is why the church has got to play almost all these roles. Yiyo le nto konke kufuneka kudlalwe zonke izindima. We cannot afford to preach on Sunday and we are done with it. Asikwazi bese shumane ngecawe ndesibe sohlukene. We need to make sure that we have couples. Funeka siqiniseke ukuba sinabachati. We need to make sure that we organize youth activities. Funeka sibe nenkonzo zabantu abatsha. We need to make sure that we teach the children in church Nabantwana abancinci the kanje understanding about families. baqonde Because the ngamasapho. concept of families has been lost in our society. Ngoba i-concept yezamakhaya imkile ekuhlaleni kwethu. I'm reminded of, I'm sure Shai is back, teens. Teens camp is supposed to come back because we went to Cape Town. Sakhe saya eKapa tata. Oshumelo Abo were there. Hlumelo was Thoso and Thoso nabanye. You know, we just made an exercise. Senza i-exercise. And to say, how many of the children that are here were born without knowing and grew without knowing their fathers? Bangapha abantwana abakhoyo apha abakhule bengabazotata babo. And grew and Cool. born. Then 90% of the whole thing. Children still remember? 90% yabo bantwana babelapha bakhula kulo Then meko. such things that no. The church is missing the point, missing the ministry. Kwathi ukuthi inkonzo iyaphulukana nolungiselelo. And yet we hardly mention the word family in Kwaye the church. kwaye And kunqabile basithethe ngeligama lithi usapho. we just take it for granted that people understand that they grew up in where both parents were present. Sithatha nje ngosikhali bangabanini obabakhulela abantu apho khona umama notata. So that's the challenge we have, Ngumcelimngeni esinawo ke to lo. make sure that we minister to these young ones, Ukuthi sibe siyalungiselela. to give them an understanding of what I'm talking about now, ukuthi babe nokuqonda ngale nto of ndithetha ngayo. parenting. Obuzali. Because before you can think about parenting in the spirit, Ngoba phambi kokuba ucinga ngobuzali you've got kwamoya. to think about it in the natural. Funeka ucinge ngayo ngokwasenyameni. Nobody is to be blamed here. Akho mntu uzawusoleka kule nto. Bazalwane, Brothers. because partly we are part of that, of making that to happen. Ngoba ngandlela ithile ke abanye bethu singonobangela walo meko. Amen. Amen. And then God, with His grace, was gracious enough to give us a second chance to make us to be saved, uThixo ngoba balo lwakho waphindwa sinika to begin okunye. to be fathers, so that we can teach others. Wasenza ukuthi sibe ngabazali khona ukuze sifundise abanye. Amen. And some parenting in the natural, it's lacking where both parents are there, Kwabanye kwezasenyameni imeko bakhona abazali bobabini kodwa ibe ingekho. but they are not playing the role they are supposed to play. Kodwa bengayidlali le ndima afanele babayayidlala. Amen. Amen. That it's so serious for us to make sure that we teach the church to understand what it means by spiritual parenting and natural parenting. Kubalekile ke ukuthi silifundise ibandla ngokuba ngumzali kwamoya nokuba ngumzali enyameni. And that's why you need to come to church. Kubalekile kuba uyazi bafuna kuzile enkonzweni. So God is picking up here Uthi kuyathetha about turning the hearts of the fathers ngokujika inhliziyo zotata to the young ones. zibaye kwabantwana.